Всем привет, с вами Ларикс, и мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Итак, мы находимся в зале картографии. В прошлый раз мы выполнили задание, точнее не задание, а испытание третьего нашего волшебника. Появился тут четвертый. И такой: я не буду тебе ничего рассказывать, никакие задания давать, я в тебе не уверен, я в тебе сомневаюсь. Ты какой-то подозрительный тип, отвечаешь не так, как я хотел на мои вопросы. В общем, иди побегай, погуляй, а я подумаю, что с тобой делать. Вот, типа такая вот ситуация у нас. И скучать нам не придется, потому что на нас навалилось кучу дополнительных заданий. Одновременно и сразу все нас захотели, всем мы понадобились, и это прекрасно. Так, у нас здесь в подвешенном состоянии... Так, где? Вот это я хотел, потому что это было одно из первых. Эти вот навалились скопом потом уже. И вот это нам надо, но нам нужны монетки. Найти бы, конечно, чемодан с глазиком, потому что он сразу 500 монеток дает, а нам как раз-таки 500 монеток и не хватает. Где тут можно, кстати, посмотреть? Да, даже меньше, 200 монеток. Ну, с запасом, там надо 4000 на улучшение метлы. И это будет у нас второе из трех. Вот, ну ладно. Побежали по квестику. Нам надо куда-то чего-то, вход какой-то. Какой-то зал, вход. Идем искать. Ну это все в пределах Хогвартса будет. И как бы мне подобраться? Ой-ой-ой. А так, может... Стоп. Может сюда? Во. По-моему, где-то здесь можно. Ну, найдем дорогу, надеюсь. У нас, в принципе, дополнительных заданий не так много осталось. Где-то в испытаниях, по-моему. В испытаниях ли писалось? То где-то у нас вот дополнительные задания. Здесь пишется, типа, их всего 18. У нас выполнено 16. Получается, это будет 17. И где-то еще одно надо найти. Задачи мы выполнили все. А задачи, это, я так понимаю, у нас были на всяческие эти заклинания. Но нам осталось найти только одно. Я так подозреваю, это будет у нас связано с Себастьяном. И, возможно, подойдет к концу вот эта веточка с его сестрой, сюжетная арка, и с Оминисом. Как-то там, я думаю, это все решится. Судьба этих персонажей. Оминису абсолютно не нравится, чем мы тут занимаемся. Стоп. Вот же еще один квестик. Господи. Вот же еще один квестик. Надо его взять. Так. Эванжелина Бартсли. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Так, какой-то колокол и девочка незнакомая нам. Впервые ее вижу. Что такого в этих колоколах? Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Так, ну понятно, историческое достояние какое-то местное тут, колокола эти. А где я их мог слышать? Попадались ли они мне вообще? Неужто профессор Блэк и впрямь снял колокола из-за головной боли? It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard...
Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour, but mum's the word. Кому-то кто-то сказал, от кого-то передали, что тот сказал тому... Господи. А почему ты сама не повесишь колокола на место? If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Так, интересно. Я могу помочь с колоколами. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Так, а в кабинете музыки мы вообще и не были даже. Так, но это мы на потом отложим. Все-таки мы идем в зал Иорданы. Хотя вот эти тоже отмечаются как дополнительные задания, но зачтутся ли они? Или, скорее всего, это я заблуждаюсь, и это не показывает все задания. Это скорее показывает, чтобы выполнить вот это вот испытание. Возможно, их больше 18. Да, скорее всего, я заблуждался. Ну ладно. 18 в любом случае мы сделаем. Так. Что мне с этой штукой делать? Accio. Arresto momentum. Flipendo. Bombarda. Confringo. А, я в Хогвартсе не могу использовать. Не дает он использовать курс. Так, ну, как бы, чтобы... Lumos. Wingardium Leviosa. Reparo. Блин, мне вот такие штуки уже попадались, а вот что с ними делать, я так и не понял. Какое-нибудь заклинание есть. Но это все в рабочей комнате. Это тоже не то. Accio. Wingardium Leviosa. Что вот мне с этой штукой надо сделать? Найти вход. Confringo. Bombarda. Glacier. Confringo. Flipendo. Ну ёлки-палки. Compulso. О! Надо было не тянуть, а толкать, оказывается. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. The Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Эти головоломки Родианы. Это и штука. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Compulso. И что это нам дало? That chest looks interesting. That wasn't too hard. What's next?
Ой. Что дальше? Типа я сам себя убиваю или что? Я не понимаю. Ай-яй. Ой. И все, что ли? Блин. Видимо, да, я все-таки не что-то нарушал в правилах головоломки. Просто сам себя убивал. А, ей надо было снаряжение. Вот как раз часть снаряжения мы и нашли. Так, не то. Больше кубов здесь нет, только один, что ли? Это странно. Спрыгиваешь? Я же только что на них был. Угу. Revelio. Compulso. Accio. Вот это что за фигня? Что она дает? Переключатель какой-то. Или он просто возвращает на нужное место? А, ну он просто на то же самое место возвращает. Окей. Accio. Compulso. Accio. Compulso. Мне это дала? Accio.
Ой. Эй, блин, это уже посложнее, третья, последняя. Придется. Что вот сюда запихать? Но она вот из края в край передвигается. А, или... Можно сделать вот... Да? Угу. Думаю, попробовать сюда передвинуть. Угу. Там, кстати, вот чемодан есть, и там наверняка еще были. Это за ними лень. Ситься передвигать. Так. Теперь мы его возвращаем обратно. Себя? И на себя. Ну и все, в принципе. That's the last of them. Seems I was a match for Herodiana Byrne often. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Саксофония. А что, далеко бежать-то? А, рядышком. Ну ладно. Еще выше. Где она? Ничего не понял. Или выше надо? Может, днем надо? Ну-ка, сейчас подождем до утра. I confronted Piers about it, and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Опять этот Гладвин Мун. Ничего не пойму. Так, ты вообще не Софрония. А что по заданию? Может, надеть надо? Мне удалось пройти испытание в зале Иродианы и получить ее уникальный наряд. Нужно вернуться к Софронии и сообщить ей об этом. О, призрачная надежда. Это что такое? А, Себастьян. Есть план поговорить с Анной без ведома Соломона, но прежде он хочет встретиться со мной за пределами деревни. О, это мы одобряем. Он что нам? Связался с нами как-то? Куда у меня такой стекло ж не было? Странно. Где Софрония-то, ё-моё? Она рисуется. Еще не понимаю. Ты где, мать? Астрономической башни, что ли? Он вниз рисует. What are you up to now? Potato! Что за фигня?
В лучшей комнате у меня. А, ну там с Диком надо поговорить, поэтому говорит. Ладно. А вот она где. Sophronia, I solved all the puzzles in the hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? А дадим ее, мне, в принципе, не нужен. Как-то пофиг, на самом деле. Нет, сама бы тогда его сказала. Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero. А, то есть мы ей не отдали, мы просто показали. Ой, что там? Что там? А, ничего. Просто опыт дали. Ой, не сюда. И не сюда. Вот сюда. Так. А что, этот наряд можно надеть, наверное? А, нет, это просто внешка, наверное. А, и где она? А, это пальто. Так, без пальта как? О, бронированный костюм. Бронированный. Костюм. А, вот костюм Иродиана. О, какой. Начнем побегать. Разнообразие ради. О. Хотел какую-нибудь сверху кинуть. Но всю красоту портит. Проще. Лучше без нее побегаем. Что еще есть? Да, много всего у нас накопилось. Так. Там же еще шапочку дали какую-то. О! Ха-ха-ха. Забавно. А что, таки останемся? Побегаем. Больно же. Так, побежали к Себастину. Хочу наконец-то Авада Кедавру выучить. Да? По-любому какая-то очередная авантюра будет. Hello, Hamora. Я же в прошлый раз кармашки освободил, продавал всякого. Теперь пора заполнять. А тут что-то, по-моему, 2 чемодана аж спрятано. А, вот, пошел.
К сожалению, в доме он что-то бегать не хочет. Только ходить. Sebastian, a lost Сестра relic сразу. from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Beldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Мы справимся. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. А твой дядя может доложить в министерство? Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Хорошо, предоставляю это дело тебе. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Ага, в очередной раз просто поболтали. Увидимся позже. Ну ладно, побежали к другим. Там наверняка такая же история будет. Тогда сейчас за раз всех оббежим. О, встретиться с Поппи в запретном лесу. И будем ждать, пока они там сообразят на действие. Так. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Мне почему-то кажется, что им это не понравится. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Кентавры известны своей мудростью, кентавры знают не больше нашего. Но что-то подсказывает мне, что все-таки они что-то дознают. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing.
truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Хоть один разумный нашелся. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Разве лунные камни редки? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Он говорил, загадками это раздражает. Но, в принципе, не сильно он загадками-то говорил. Все очевидно и прямолинейно сказал. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Ну мы просто поболтали, и потом где-нибудь как-нибудь встретимся, я тебе сообщу. Немножко раздражает, конечно, в этой игре такие моменты, когда ты хочешь что-то сделать, ты делаешь, но не до конца, тебя обрубает на половине, и типа продолжение в следующей серии. Типичный сериал на телевидении. Так, ладно, пойдемте тогда... А куда мы пойдем-то? Я тыкнул, что-то не прочитал даже. Шантаж, пам-пам-пам. С Нати. Нати прислала мне еще одну сову, уверяя, что она может улизнуть, чтобы ее мать ничего. Ну там разговор с матерью был. Так, она у нас, по-моему, анимак. Она там может превращаться в кого-то. В кого там она превращалась-то? В лань какую-то или что-то типа того. За пределами Хоксмида. Ну, ближайшая точка здесь, ладно. Погнали.
Ух, раскудахтались. Простите, я случайно. Так, а у нас из снаряги что-нибудь появилось? Может, мы наскребем все-таки эти 200 монетки? Инвентарь. К сожалению, вот этого ничего продавать нельзя. И я уже с который раз бегаю и не выпускаю вот этих товарищей. Что со мной не так? Надо будет заняться. $190. Здесь что-нибудь есть у нас? Ладно. Пока без метлы. Are you ready to put an end to Harlow? Здравствуй, Нати. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Где их искать? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Так, а что у них можно выведать? What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Я поговорю с друзьями мистера Бикла. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Неужели нам что-то дали сразу? Говорите с Агабусом Филбертом, поговорите с Дейзи Ботвинс и Отто Дибблом. Так, круголетка-то где у нас? Следующее здание. Ну а вдруг хватит? Кстати, о. Снаряд. А ну нам и так хватило. Фу. Все. Спасибо. Так, теперь у нас 2 единицы, да? Можете обновить. Трали-вали. Туда-сюда. Так, даже небо не предел. Надо будет потестировать. Кто у нас тут ближайший-то? Тут это мы, получается, в 3 метры зашли. Где-то здесь еще должен быть Гладвин Мун. Болтаем сначала с этой дамой. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them.
Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. А зачем Харлоу похищать вашего супруга вместо вас? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Сообщали Харлоу что-либо о Гринкнессе? Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Говорит ли записка о похищении? Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. То, что было мне нужно. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Друзья мистера Бикла. Ну, прям детектив начался. Эть. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Полные треугольники какие здесь.
Так, насчет записки. Can you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Как вы скрываете пропажу товаров? What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. Мистер Хилл кажется справедливым человеком. Почему вы ему не расскажете? I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Спасибо, что рассказали Thank you мне. for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Мистер Бикл. Как могут цвести цветы зимой? Спишем на все, что это магия. Это магические цветы. Здесь тоже. Конечно, прикольное сочетание. Цветы зимой. Тебя я когда-нибудь достригу полностью, и ты не отрастешь. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Агабус Филберт. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Боялся мести Харлоу и отказался. Вы... Напрасно вы промолчали. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Aloha, Ага, ясно, что ничего не ясно. Revelio. Так, господи, можешь ты... О, можешь. Почему-то в тех домах он не бегал.
цвета сиены. Так, вернитесь к месту встречи, чтобы обсудить все с Нати. Ой, ой, не туда. Не, ну ты посмотри на него. Он опять отрос. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Да ё-моё. Что? Akio! Компания главная где-то здесь прям в углу находится. Где-то прям на отшибе. Палочка. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Следы. Nosy little students get what's coming to them. Темный волшебник. Интересно, почему ты темный? Волшебник. А. Понятно почему. Тоже хочу такую способность. Revelio. Подожди, мне прям интересно стало. Мужик, ты где? Исчез. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Тайное убежище. Да что ж такое-то? The footprints led to this room. There must be another way forward. Akio! Hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Lumos. Ой. Нужно нам живым. Just keep an eye out. А я уже здесь? Arresto momentum.
me. Potato, come on. You are afraid. Wanna look up? Trigger, Bombarda. Places. Finger. Inductive pathways. Finger, Bombarda. Made a grade. Тут какая-то была главарь, но я ее как-то в замесе нечаянно кокнул. Известный предмет. Тан-тан. За нами, по-моему, только ленивый не будет охотиться. И браконьеры против нас, и пемпламбы эти. Тут денежек. Дешевый дракон. А ты мил у меня словно Авгуреча, песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильнее. Пленил ты верностью меня, на своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай. Ведь в нашу встречу роковую я навсегда попал в рай. Дульче бибила, фил биберт. Так, стих нашли. Это, в принципе, не обязательно, но попался под руку. Удачно. Так. Где-то еще должно быть любовное письмо. Пропылесосим по-быстрому. Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким. Особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги. И я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо с любовью, Рози. Так, куда Нати-то делась? Ты куда залез? Здесь было. He must be here somewhere. Revelio. Aloha Mora. О, какой-то чемодан с замком. Кто такой Иска Ботвинс? Обнаружив Нати под трактиром «Кабанья голова», мне вот также удалось найти Иску, пропавшего мужа Дейзи Ботвинс. Они оба содержались в камере, которую я никак не могу открыть. А Нати просит меня сначала поговорить с мистером Ботвинсом. Пока я тут чемодан, видимо, открывал. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming.
These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. И все. Пшик. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Так я ж вроде и так всех перебил, нет? Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. О, констебль уже тут. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Властей мало толку. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Меня это не пугает. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. А Убивикс как-то тут оказался. Интересно. Ну, клево, что у нас есть следующее обновление метлы. Квестик появился, да?
На это у нас там гоночки очередную, да, даже небо не предел. Так, ну вроде насыщенно у нас получилось. Как-то внезапно тут с Нати у нас получилось, что не просто поговорил, а даже что-то мы поделали. Нифига себе, 5000. Ну что ж, давайте на этом серию заканчивать. Будем продолжать уже в следующей. А с вами был Арикс. Всем спасибо, всем пока. Увидимся и услышимся уже в следующей серии.